Hi, everyone. Today is March 28th, and we're taking a look at topics that we spoke about at the beginning of the month. And one that caught my attention again, to talk about it again, was the kind of language plateaus, and if we feel like we kind of hit just a wall or something like is not changing. So um, think that at different stages, the actions we take, the patterns we have, the habits we have, they get us to a certain point, but then they become part of our kind of comfort zone. And it's important to kind of keep pushing the needle a little bit like forward, do something different, kind of consciously do intentionally consciously do something different that even if it's just kind of planting a seed or something. But I see this with the language learning. I see this with business, online business, and kind of what can I do differently this week than I did the week before, in a positive way. And I think one question that keeps coming up to me is like, let's say, what's one healthy thing I can do right now or something differently? So, I mean, healthy is probably, physical health, eating, exercising, mental health. But in terms of language learning, kind of what's something productive, or what's like one baby step, one kind of seed I can plant right now that would get me like a little closer. So maybe not like all or nothing, but just the intentions to try something just a little different, or kind of identifying what are these obstacles or what are these things kind of holding me back, and kind of looking at it from a different angle, or looking at it from a different perspective to try to figure out like what's not working, what's being done, what keeps happening and getting like a similar result, and what would what's the desired result, what would kind of working backwards reverse engineer based from the like that target or goal, and see if there is a fork in the road where to get to that point maybe we keep making a wrong turn somewhere, and see if we can backtrack a little bit. So with a plateau, with feeling stuck or not feeling like there is momentum, I think the worst thing we can do is stop, because that's not going to be productive, or give up. And we do need to realize that sometimes that sense of progress or motivation, it might be arbitrary. It might be something just we have to do a certain number of things differently, uh, and see what happens. Um, Ask other people what they've done, see what has worked for them. But just kind of standing there waiting passively and hoping that something might happen is not a good solution. So it's important to be kind of proactive, do something different, look for solutions, not fixate completely on the problem, but looking for solutions, and trying to kind of keep thinking, how can I improve this? What's something that can be just a little bit better? That's the approach that I would take for kind of this plateau. Hola a todos. Hoy para el 28 estamos hablando un poco de cómo qué pasa cuando llegamos a como un plato, o en un periodo en que no sentimos que estamos haciendo mucho como movimiento adelante, o hay progreso. Y yo creo que hay
es necesario como analizar un poquito de qué está pasando, qué resultados estamos obteniendo con acciones o falta de acción, qué recursos estamos usando, qué gente conocemos, um, qué es el objetivo que tenemos, qué es lo que estamos intentando obtener o alcanzar o lograr y qué no está funcionando. Tal vez los recursos no son suficientes ahora. Por ejemplo, como quiero hacer una carrera en coche, pero tengo un coche viejo. Tal vez es un recurso inadecuado o es tiempo de modificar o renovar o tener algo nuevo, más potente, o es tiempo de como hablar con otras personas, ver qué consejos ellos tienen. Esas son unas ideas que tengo sobre ese tema otra vez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour le jour 28, on parle un petit peu encore une fois de un thème de la première semaine et j'ai décidé de parler encore une fois de qu'est-ce qui se passe quand il y a un plateau, c'est-à-dire qu'on sent un peu stagné et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, qu'est-ce qui manque, quels sont les objectifs et que on n'est pas en train d'atteindre et pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Je crois que c'est important de ne pas rester juste avec les bras croisés parce que, bah, par exemple, j'ai tendance à attendre et bon, avoir l'espoir que peut-être quelque chose va arriver, mais c'est pas une bonne manière de faire bouger des choses ou de atteindre de nouveaux objectifs. Donc, il faut avoir un peu de recul et avoir peut-être des conseils de quelqu'un d'autre qui a déjà passé par là et qui sait exactement ce qui est en train de se passer. Et ouais. Ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 28. Tag und ich spreche nochmal darüber ein Thema von die erste Woche in März. Und zum Beispiel es ist Language Plateau und was passiert, wenn wir sprechen, wir lernen, aber es ist nicht besser. Und ich denke ein bisschen darüber, was sind meine Ziele und was mache ich jeden Tag und was mache ich und das funktioniert nicht und warum. Vielleicht muss ich mit anderen Leuten sprechen und haben ihre Rat, was kann ich machen. Und ich sehe es auf mit Business und ich muss mit anderen Leuten sprechen und in Sprechen, es hilft mir wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht, warum und vielleicht muss ich etwas andere Dinge machen. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 28 e parliamo un po' questa settimana o oggi sopra un tema della prima settimana. Per esempio per me questo è cosa posso fare con Language Plateau e per me vuol dire che faccio lo stesso ma non ho
risultati meglio. O, mm, Devo pensare un po' con gli obiettivi e cosa voglio fare e cosa non funziona e perché, cosa posso fare differentemente, o parlare con altre persone che hanno passato per questa via. È importante trovare soluzione e continuare. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 28-й день. Мы говорим еще раз немного о темах в первой неделе. И, например, я хотел говорить еще раз о language plateau и что случается, когда у нас есть немного успеха, но это не большие успехи. Думаю, что это хорошая идея подумать, что делаю, если это работает хорошо или нет, и потому что нет. Иногда я говорю с разными людьми, друзьями, которые могут делать советы, и они знают, может быть, идея, чтобы иметь хорошие успехи. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.